Okay, so Excuse me, sir. right. So grade 6 English medium science theory class. Sir, Right? Everyone take your books with it. Hurry up, turn on your video. Hurry up. Video on can put him off karang inna hetuwa දාන්න video off karang ඉන්නේ කියලා. Right? Are there any new students with it for the Friday class? Please use your raise hand option. excuse me, sir. Yes. Sir, මම sir ගෙදර නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒක හන්ද sir මට මේ වීඩියෝ එක නම් ඕන් කරන්න විදිහක් නැහැ. chat එකේ දාන්න පුතේ ඒක. chat එකේ දාලා තියෙන. ඒක save වෙනවා. දැම්ම sir. එහෙනම් හරි. Right. බලන්න. පුතේ අදම අලුතෙන් ආපු අය අත උස්සන්න බලන්න හිටියා කීප දෙනෙක්. theory පන්තියට අලුතෙන්ම ආපු අය can you use your raise hand option? raise hand දාන්න බලන්න පුතේ. අදම අලුතෙන් ආපු අය. යසිරු, මෙනුල, සවිරු, සත්මින, යෙනාලි, තෙහානි. Okay, welcome to the science class. තෙහානි පුතේ මයික් මේ කැම් එක වැඩ කරන්නේ නැද්ද පුතේ? ඔන් කරගන්න බලන්න හැමෝම. වීඩියෝ ඔන් කරගන්න ඉක්මනට අනිවාර්යයෙන්ම ඔන් කරන්න. ලෝව හැන්ඩ් කරගන්නකො ඔක්කොමලා. chat එකේ දාන්න යන්නේ කවුරුත් වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ ඇයි කියලා. Zoom chat එකේ දාන්න පුතේ. ගුරු නිවසේ හැම පන්තියකම වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න ඕනේ. වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ නැත්නම් පුතේ chat එකේ දාන්න ඕනේ ඇයි වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ නැත්තේ මොකද්ද හේතුව කියලා. දසින්දු මයික් ඔන් වෙලා පුතේ. මයික් එක ගැන අවධානය යොමු කරන්න. right. okay කවුරු හරි කියන්නේ පුතේ අපි දැනට පැති කීයක් ලියලා තියෙනවද අර පළවෙනි පැති දෙකේ ඩිසයින් එකට අමතරව? පැති කීයක් ලියලා තියෙනවද? 6 sir 6. 6 okay. ඩිසයින් එක නැතුවනේ. right. okay පුතේ every new thank you පුතේ. okay every new students please leave 8 sides. පැති 8ක් තියාගන්න පුතේ. every new students please leave 8 sides mean 4 pages. අදම අලුතෙන් ආපු අය you need a CR book. අද CR පොතක් නැත්නම් පුතේ පොඩි පොතක් ගන්න. ඊයේ කරපු පොතේ ලියන්න එපා. ඊයේ තිබ්බේ paper revision class එක. අද theory class එකට තව වෙනම පොතක් ඕනි පුතේ. හරි? ඒක CR පොතක්. දැනට අපි ජනවාරි මාසයේ පැති 8ක් කරලා තියෙනවා පුතේ. ඔයගොල්ලෝ LMS account එකක් හදලා මේ මාසෙට pay කරපු ගමන් අලුතෙන් ආපු හැමෝටම කලින් මාසවල වීඩියෝ free active වෙනවා. හරි? right. everyone turn on your video putte. Hurry up. right. so what is the last topic we wrote about? Animals. Characteristics of organisms. No? Organisms. Okay. Characteristics of organisms. Right. Organisms. Okay, Putte. Then we know that there are 6 characteristics of organisms. No, 5. Sorry, 5. right. බලන්නකෝ. කැමරා එක on වෙන්නේ නැහැ. අශිකා එක හදාගන්න පුතේ ඉක්මනට. right. අශිකා විතරයි නේද හේතුව දාලා තියෙන අනිත් ඔක්කොම on කරන්න නේද ඉන්නේ. ඔබ Sir, දිනුල හේතුව දැම්මා. අමුතේ Sir, දිනුල සිදුවෙන හේතුව දැම්මා. ඔව් පුතේ අශිකා විතරයින් දාලා තියෙන්නේ. Sir, chat එකට දැම්මා sirට. ඒක ඇවිල්ලා නෑ පුතේ. අශිකායි තියෝනුයි විතරයි. දිනුල කමක් නෑ මට මතකයි. හරි. කො සුදිල on කරන්න පුතේ. රශ්මික on කරන් ඉන්න. කො පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ GNI කෑල්ල දාගෙන නෑනේ සමහර කට්ටිය. හැමදාම මං කියනවනේ. LMS එකේ registration number එක අනිවාර්යෙන් දාගන්න කියලා class වලට එනකොට ගුරු නිවසේ. දාගන්නනේ පුතේ සමහර අයගේ නෑ. ඔය යාළුවෝ දාගෙන ඉන්නේ. උපදේශ පිළිපදින්න ඕනි පුතේ නැත්තම් අමාරුයි මේ registration මේ ඔයගොල්ලන්ගේ attendance mark කරනවා ඉස්කෝලේ. දැම්මනේ පුතේ. ඒක දාලා තියාගන්න. හරි? right. දාගන්න දාපු නැටි ඉක්මනට ගුරු නිවසේ හැම පන්තියකම දාගන්න පුතේ ඒක. හරිද? කොහොම පේන්නේ? Sir, කියන්න පුතේ. මම දැන් ලොග්ගුනේ මොනවද කරාද? ගිසතියාවනේ පුතේ තාම පටන් ගත්තේ නෑ. ලිව්වේ නෑ මුකුත්. right. හරි. බලන්න පුතේ. so now පුතේ every කතා කරන්න පුතේ හරි. but every new students leave 8 sides and write from here.
Now පුතේ we are going to explain the characteristics of organisms. Right? පුතේ කතා කරන්න බෑ කතා කරන්න එපා. කතා කරන්න එපා. Right, characteristics of organisms. There are 5 main characteristics of organisms. So can I know what are the 5 main characteristics of organisms today? Kim? Growth, Growth, nutrition, reproduction, respiration and reproduction. reproduction. Yeah, good. Growth, nutrition, Yeah. respiration, reproduction. Yes, and we have to explain it one by one. So we need to put a chart. You have to take a Excuse me, new sir. CR book. Yes, Pute. Kiyan Pute. හරිද හසන්දි? Nice dance. Dance එකක් දාලා පෙන්නන්න. මම දැන් join. හරිද හසන්දි? ආනේ? සර් දැන් මං මොකද්ද පුතේ? දැන්ද join උනේ? සර් මම දැන් join උනේ. ඇයි පරක් උනේ? මොකද්ද කරේ? ඇයි පරක් උනේ ඉතින්? සර් මම දැන් join උනේ සර් මොනවද කරේ? දැන් join වෙච්ච අය ඇයි 6ටනේ පන්තියේ තියෙන්නේ පරක් උනේ? පරක් වුණා සර්. ආ පුතේ? LMS එකෙන් එන්න පරක් වුණා. කීයටද log උනේ LMS එකට? ක්‍රමය හොයාගත්තේ සර් දැන්. කමක් නෑ අලුතෙන් ආපු අය නම් කමක් නෑ පුතේ. හරි දැන් තමයි අපි ලියන්න පටන් ගත්තේ. ඒ උනාට ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඔව් කලින් පන්තියක් නැත්නම් 5:45ටවත් 5:50ටවත් LMS එකට log වෙලා go live කියන බටන් එක ඔබලා zoom එක open වෙලා තියෙන්න ඕනේ. උගන්ට වැටෙනවා this meeting is start at 6 pm කියලා කැරක් කැරකේ තියෙනවා නේ. ගොඩක් අය එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ 6 වෙද්දී මම මෙහෙම meeting එක on කරගත්ත ගමන් ටක් ගාලා log වෙලා ඉන්නවා. හරිද? ඒ නිසා මොකද පුතේ කම්පියුටර් එකක් on වෙන්න, ෆෝන් එකක් on වෙන්න මොකද වෙන්නේ? දැන් ආපු අය නෙමෙයි මං කියන්නේ හැමෝටම. මොකද්ද? ඔය පොඩි වෙලාවක් යනවා පුතේ. සමහර අය 6ට නම් පන්ති 6ට තමයි කම්පියුටර් on කරන්නේ නේ. මේ ෆෝන් එක on කරන්නේ. එනකොට 6යි කාල විතර වෙනවා. ක්ලාස් විතරක් නෙමෙයි පුතේ ඉස්කෝලේට හරි කොහේ හරි වැඩකට ගියොත් පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ නෙමෙයි අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ විනාඩි 15කටවත් කලින් යන්න. හොඳ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හරිද? මගේ පන්තියේ පරක් වෙලා ආවොත් සාධාරණ හේතුවක් නැත්තම් මම බනිනවා. ඊට බනින්නේ නැහැ හරිද? හරියටම වෙලාවට එන්න ඕනේ. මොකද LMS එකෙන් කොටසකට එන්න පුළුවන් නම් බහුතරයකට එන්න පුළුවන් නම් අනිත් අයට එන්න බැරි. ගොඩක් වෙලාවට පෙර සූදානමක් නැති නිසා අලුත් අය කමක් නැහැ පුතේ. නිසා පුළුවන් තරම් try කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඔය එකක් පුතේ උදේම බලන්න ඕනේ. දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් අයට ඉස්කෝලේ නැහැ. උදේම ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ LMS එකේ ආගෝලයි කියන බටන් එක පෙන්නනවද? ක්ලික් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඒ ක්ලික් කර ගමන් අන්න Zoom එක open වෙනවා. ටක් ගාලා එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක් දෙන්න ඕනේ ඔෆිස් එකට. මේ වැඩ කරන්නේ නැහැ හදලා දෙන්න මොකද්ද මගේ පැත්තේ වැරද්දක්ද කියලා බලන්න. නැත්නම් සමහර අයගේ LMS එකේ ඇත්තටම ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකක් එක්ක මොකක් හරි ඒගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරලා තියෙන වැරදියට පුතේ. හැබැයි පන්ති වෙලාවෙම ඒක දැක්කොත් එහෙම ඔය එක හදාගෙන එනකොට පරක්කු වෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් පුතේ හැමෝම ගුරු නිවසේ හැම පන්තියක්ම ඔය පන්ති දවසේ නැත්නම් ඉස්කෝලේ දවසක් නම් ඔය ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ආපු ගමන් LMS එකට log වෙලා බලන්න go live කියන බටන් තියෙනවා. දැන් ඔක්කොම හරි. දැන් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ටක් ගාලා log වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට අමතරව ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකක් ආවොත් LMS එකේ පන්ති වෙලාවේ ඔව් කලින් හදාගෙන තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි කතා කරලා ඒ කලින් හදාගෙනත් කලින් ගැටලුවක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි පන්ති වෙලාවෙම ගැටලුවක් ආවොත් ටක් ගාලා 9යි ටෙක්නිකල් ඉෂුව කියලා ඒ ගෲප් එකේ දාලා ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්න පුතේ. එතකොට ටක් ගාලා ලින්ක් එක ඉවරයි. මොනේ පොඩි දේවල් අපි පොඩ පුරුදුවෙන් පුතේ අලුත් දැන් ආපු අය ඉෂුව එකක් නැහැ පුතේ. අපි දැන් පටන් ගත්තේ. තියන්නේ. right. ඔව් පුතේ. සර් මම පොත හැදුවා. right. ඔබන් රේසියන් දාන්න බලන්න. පොත මට පෙන්වන්න බැරි වෙච්ච අය. කලින් සතියේ පෙන්නපුවා නම් මට මතකයි පුතේ. දෙනුල් පෙන්වන්න බෑ. ඊයේ පෙන්වුව කොටසක්. ඒකත් මට මතකයි. blue color cover and scientist, no? Picture of scientist. Nice පුතේ science. Perfect. What about the first side? පළවෙනි පැත්ත කොයි වගේද පුතේ? nice diagram. ඔබන් පුතේ? Science. පොඩ හරවන්න පුතේ මෙහෙට ඇන්ගල් කරන්න. I am a smart student who does daily works hard to clear. Perfect. Good. Right. Windy pain yani පුතේ. කො පේන්න බෑ? Windy. Oh. චුට්ටක් බ්ලර් වෙලානේ පුතේ.
බලන්න කොළ පාටට පේනවා චුට්ටක් බ්ලර් වෙලා. බලන්න පුතේ. මේක හදාගන්න හිමීට මම බලන්න කැමරාව හරි ගිය ගම. තුනුරු. ඔබ බලන්න පුතේ. ස්මාර්ට් සයන්ස් DNA එකක් තියෙනවා මයික්‍රොස්කෝප් එකක් තියෙනවා හොඳයි පුතේ. පළවෙනි පැත්තද ඔය? කවරේද? කවරේ? What about the first side? මෙහාට එන පුතේ. I am a smart student and you love science. Good පුතේ. Perfect. ලස්සනයි. right හරි ගියේ නැද්ද පුතේ වින්දි? netumsa. ඔබ පුතා ප්‍රැක්ටිකල් කරන ගමන් ඉන්නේ නේ පුතේ. හරි. හොඳයි. පළවෙනි පැත්ත පෙන්නන්න බලන්න පුතේ. first side. පූස්තිකුත් ඉන්නවා. බබෙකුත් ඉන්නවා. I am a smart student who does daily work. Science කියලා බැලුම් බෝලක් තියෙනවා නේ. Smart science. Perfect. Good. Nice design. Right. Benuli, කොබන්න. ඔව්. රතු පාට කවරයක්, තරුවක් තියෙනවා. හොඳයි පුතේ. පළවෙනි පැත්ත. first side. බෙනුලිත් ඉන්න පැත්තකින් නේ කොබන්. මෙහාට කරන්න බෑ දකුණට කරන්න බෑ ටික කවෙයි. ඒක ලස්සනයි. එහෙමයි. right. උවින්දි පුතේ ඔයාගෙත් හොඳයි ඈ. ලාවට පෙවුන මට. හරිද? ටක්ස්. මට වස්යක් එකට හරි දාන්න පුතේ උවින්දි ඔයා. අනිත් ඔයාගේ පොඩ්ඩක් කැමරාවේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවනේ. හරිද? මගේ නම්බරයට දාන්න. හරි? මගේ පර්සනල් නම්බරයට දාන්න පුතේ ස්මාර්ට් සයන්ස් ලෝගෝ එකකට තියෙන මගේ නම්බරේ ඔයා දාන්න මම බලන්න. අනිත් අයගේ මම පන්තියේම දැක්කනේ. හරි පුතේ now we are going to discuss all the characteristics of living organisms, right? So it's better to take vertically, right? Not vertically, horizontally like this. මේ පැත්තට ලියමු පුතේ අලුතෙන් ආපු අය පැති 8ක් ඉඳ තියාගන්න. පැති 8ක් ඉඳ තියාගන්න. right. හරිද? මේ පැත්තට මේ ලියන්න පුතේ පුළුවන් නම් මෙහෙම දෙපැත්තම ගත්තත් කමක් නැහැ දෙපැත්තම ගන්න පුළුවන් පිටුවක් තියන අය දෙපැත්තම එකට ලියන්න කැමති නම් එකට ලියන්න මොකද අපි හැම කැරක්ටරිස්ටික්ස් එකක්ම ලිය මොකක් කරන්නද හදන්නේ ඔය එතනම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න හදන්නේ right okay කැමරා ඔන් කරන් ඉන්න පුතේ ඔව් සර් පාටිගාරකට විතරයි ලියලා තියෙන්නේ අලුත් පිටුවකින් ලියන්න ගන්නද ඔව් පුතේ බාගෙට ලියලා තියෙන කට්ටිය අලුත් පිටුවකින් ලියන්න ගන්න පුතේ Excuse me, sir. yes Sir, I have botany book. you have botany book Botany book. okay putte then you can use any side but it's better to take a single rule but never mind right okay කමන්න එහෙම තිබ්බක් පුතේ ලියන්න දෙපැත්ත කල්ලා හරහටද ලියන්නේ? අවුතේ හරහටද ලියන්නේ? හරහට ඉන්න බලන්න මං කියන්න සයිස් එක පුතේ කොහොමද කොච්චරක් ඒද කියලා බලන්න මං කියන කලින් ඉන්න Sir, yes පුතේ sir මේ ගන්න ඇති වේද? බෑ පුතේ අලුත් පිටුවම ගමු කොච්චක් තියා තියෙන පිටු කීයක් රූල් කීයක් ලියලා දෙපැත්තේ රූල් කීයක් ලියලා තියෙන පුතේ අලුතෙන් CR පැත්තක්ම ගත්තා නම් හොඳයි. හරි? 23යි සර්. අනේක මදි පුතේ එන. අලුත් පැත්තක් යා. පස්සේ ඔය ඉඩ තියෙන තැන් වල මොන හරි අඳිමු පුතේ පස්සේ. බය වෙන්න එපා. ඩයග්‍රෑම්ස් තියෙනවනේ ගොඩක් අඳින්න. බලන්න පුතේ මුලින්ම මම කැරක්ටරිස්ටික්ස් ටික දානවා. growth. සර් මේම ලිව්වොත් හොඳයිද? සර් Correct. මේම ලිව්වත් හොඳයිද? කැරක්ටරිස්ටික්ස් පහ මෙහෙම විස්තර කරමු අපි. සර් අද මේ මොනවා හරි ලිව්වද? දැන් ලියන්න යන්නේ පුතේ දැන් දාවේ. ඔයා දැන්ද ජොයින් වුනේ පුතේ? කවුද කියන්න? දැන් තමයි ඕන ලියන්න. මේම හරහට ලියන්නද? ඔය හරහට තමයි පුතේ. සෝක ලියන්න ඕනද? පොඩක් මම මේක දාන කලින්. දකින්න හදිස්සි වෙන්න එපා. තාම මුකුත් ලිව්වේ නැහැ පුතේ. සර් බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් බ්ලර් වෙලා නැහැ. එහෙමද පුතේ? තා සිග්නල් අඩු වෙලා ඇති මං හිතන්නේ. නෑ සර්. හොඳට පේනවා. නෑ සර්. මම පුතා කැමරා එක ඔෆ් කරගන්න පොඩි වෙලා. හොඳට පේනවා සර්. ඕකේ. නෝ සර්. යස් සර්. පේනවා.
හරි පුතේ හරි. පේනවා සර්. පොඩක් බ්ලර් වෙලා වගේ අය පොඩ්ඩක් මට කියලා වීඩියෝ ඔෆ් කරගන්න කමක් නැහැ. හරි බලන්න. පොත අනිත් පැත්ත හරවලා දාගෙන ගත්තොත් හොඳයි පුතේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ඔව් සර් දිවෙනවා. ඉඳ ඇතිනේ. ඉත මදි වෙනවා සර් මේ දිගට ලියන්න ගියොත්. ඇයි අත ඉත මදි. ඒ මදි වෙන්නේ පොඩියට ලියන්න ඕනේ හැබැයි. try එකක් දුන්නොත් අපිට එක තැනම ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අනිත් පැත්තට ලියන්න ගියොත් පොඩියට ලියන්න පුළුවන් සර්. ඔව් එක තැනකට ගත්තොත් පුතේ මම ඒකයි අර මේක වෙන වෙනම ලිව්වොත් පැති තුනකට විතර ලියන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එක තැනකට ගත්තාම ඔව් එකපාරම පාඩම් කරන්න ලේසි. ඔක්කොම ඔළුවට යනවා එකපාරට. හොඳට මතක තියෙනවා. අපි බලමු ගොඩක් වෙලාවට පුතේ මොකද ඔව් පුළුවන්. ඕගලන්ට වෙන වෙනම ඕනේ නම් ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙනවනේ. ගහන්න ඕනේද? ඔව් අච්චු පොතේ තියෙනවනේ පුතේ වෙන වෙනම ලියන්න ඕනේ නම්. කොලම් එක නෑ පුතේ මෙන්න මෙහෙම බෙදාගන්න. සර් කොලම් එකක් ගහන්න ඕනේද? කොලම් එකක් වගේ දාන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම දාන්න පුතේ මම කියන්න. දාගන්න. ලියන්න සර් හරහට කරනවා. දැන් ලියන්න කළු පෑනෙන් ලියන්න පුතේ ඔක්කොම. දෙකකට ගත්තම මම පොත අනිත් ලියමු පුතේ. පොත අනිත් පැත්ත හරවලා ලියන්න. මේ සර් හරහට ලියන්නේ. ආ පුතේ හරහටද ලියන්නේ. හරහට ලියන්න පුතේ. ඕකේ සර්. right පටන් ගන්න ලියන්න. chart එක දාන්න ඔක්කොටම එකම වගේ ඉඩක් දෙන්න කමක් නැහැ. Sir, හ්ම් growth, nutrition, movement, respiration, reproduction කියන එක පාඩි ලියා ගන්න. කමක් නැහැ පුතේ. පුතා හොඳ විදිහකට ලියා ගන්න. කමක් යටින් ලියන්න යන්නේ මම පොඩ්ඩක් පොඩි ඉඩකින් වෙන් කරගත්තා. ලස්සන. ඒ මයික් ඔෆ් කරගන්න. Excuse me, sir. ඔව් පුතේ. Sir, I have get 2 pages. May I write horizontal? Horizontally, yes, you can. You Okay, have sir. right horizontal. Okay, sir. Thank you. Okay. Horizontal or vertical, right? පළල වැඩි පැත්ත ගන්න පුතේ. මිහින්දි පුතේ. හරිද හැන්දද? මිහිදි. ලිව්වද ඔක්කොම පහම ලිව්වද? good. right. කො පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ අනිත් හැම පොද excuse me කියන්න බෑ. පුතේ කෙලින් ඉඳන් කරමු යෂයෙන් කෙලින් ඉන්න. කෙලින් දාගෙන ඉන්නේ. හරිද ලියන්න ඔක්කොම. සර් ඔව් පුතේ. මට සර් මේ වගේ පිටු දෙකක් තියෙන්නේ. ඒක කරාට එහෙම කරාට කමක් නැද්ද? බලන්න පුතේ ගොඩක් පළල වැඩි නම් හොඳයි. නැත්තම් බෑ. මේ අතර ගන්නකො. සර් පුළුවන් තරම් මේ දිග පැත්ත දිග වැඩි වෙන්න ගන්නකො. පහළට ගොඩක් ඕනේ නැහැ. දිග වැඩි වෙනවා නම් හොඳයි. සර් මගේ පොත දැක්කද? නෑ පුතේ. පුතා කැමරා වැඩ ගන්න නැහැ කිව්වා නේද? නෑ සර් කැමරාව වැඩ නෑ නෙමෙයි මේ වෙන තැනක ඉන්නේ. ඔව්. පොත දැන් පෙන්වන්න බෑනේ. පෙන්නුවා සර්. පෙන්නගෙන අපල ඉන්නේ. රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. පුතේ ඔහොම ගන්න Okay, ඔක්කොම අන්න එහෙම ඔක්කොම අහුවෙන්න ගන්න පුතේ. එහෙම ගත්තා නම් හරි. එහෙම ගන්න. අනිත් දෙක අනිත් පැත්තේ ලියන්න. සර් කැරක්ටරිස්ටික්ස් කියලා ලියනවාද? පුතේ කැරක්ටරිස්ටික්ස් කියලා ලියනවාද? ඔව් පුතේ මේවා ලියන්න ඕනේ. මේ chart එක තමයි පහළට බෙදලා තියෙන්නේ. උඩ මුලින්ම ලියන්න පුතේ මෙහෙම characteristics of organisms. Then there are 5 main characteristics and we are going to discuss each by putting this chart. Right, growth, nutrition today now, our new students today we are going to discuss the characteristics of organisms. So in this lesson we are discussing all about the living organisms.
පණ තියෙන කට්ටිය ගැන තමයි මේ පාඩමේ කතා කරන්නේ. ඉතින් පුතේ characteristics of organisms. characteristics කියන්නේ ලක්ෂණ of organisms. organisms කියන්නේ ජීවීන්ගේ. එහෙනම් මොකද්ද? ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ. growth වර්ධනය, nutrition පෝෂණය, movement චලනය, respiration ශ්වසනය, reproduction ප්‍රජනනය. Now we are going to learn one by one. Yes. Sir, ඔව් පුතේ. ඕක අර characteristics of organisms කියලා ඊතල ගහලා තියෙන්නේ. ඔව්. එන්න එකස ඊතල නැතුව වගුවක් ගහගත්තට කමන්නේ. කමක් නැහැ පුතේ. ඊතලයක් ගෙවුණා හොඳයි. ඉතින් වගු ගහන්න එපා. ඊතලයක් ගන්න. ඕකේ බෙන්ලි හරි. ඔය ඉතින් කොහොම තමයි. සර් මේ ඉඩ හොඳයිද? ඔය ඉතින් පුතේ. කෙලින් අතරද ගත්තේ ඔයා? එමුකෝ. ඇස් සර්. ඈ? පිටුන. කමන්නේ දැන් ලියමු බලන්න. වගුවක් ගහනවට වඩා කඩේරක් තිබ්බට කමක් නැහැ බලන්න වගුවකුත් ඕන නම් වගුවකුත් ගහගන්න පුතේ. ඔව් පුතේ. සර් මමත් මේ දිගට ටිකක් ලිව්වේ. කමන්නේ නැහැ බලමු. හරහට ගන්න කිව්වේ චුට්ටක් ඉඩ හම්බ වෙන හින්දා දිග අතර ලිව්වොත් ඉඩ මදි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි try එකක් දීලා බලමු. Right පුතේ, now we are going to write what about the growth? හරි. Right. බලන්නකෝ. Right. බලන්න පුතේ. So put a Sir, I'm still drawing. hurry up පුතේ, hurry up. Now we had to complete. සර් පිටුවේ ඇලට දෙලියන්න. සර් මොන පාඩමක්ද? මොන පාඩමක්ද? නේ රතු පෑනෙන් තරුවක් දාලා නිල් පාටින් ලියමු පුතේ. Sir, ඔව්. sir මේ පාට පහකින් දිවුවොත් බැරද? කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට පුතේ ඒගොල්ලෝ පාඩම් කරන්න ලේසි වෙන්න. පොත දැක්කහම පිළිවෙලට තියෙන විදිහකට කමක් නැහැ. පුතේ අය කතා කරන්න පොඩ්ඩක්. සර් මොන පාටෙන්ද ලියන්නේ? පුතාලා කැමති පාටක් මම කියන්නේ නම් ඔය මේ ටික කළු පෑනෙන් ලියලා නිල් පාටින් ලියමු කියලා. පොදුවේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් වෙනස් කරන්න. හැබැයි ඉතින් පොඩ්ඩක් කළුවෙන් ලියවනම් පාඩම් කරන්න ලේසි පාට පෑන් වලින් ලියවන කැමති විදිහට තමයි. කමක් නැහැ. පුතේ අය කතා කරන්න පුතේ පොඩ්ඩක්. පුතේ අයිට කතා කරන්න ඇතුළේ ඉන්න අයියා කෙනෙක්. අයියා කෙනෙක් කතා කරන්න පුතේ ඇතුළේ ඉන්න අයියා. ඔව්. පුතේ ඕගන්. right. මොකද බානුජ ඕගානේ සින්දුවක් කියන්න ඕනේද? බානුජ සින්දුවක් කියන්න දෙන්නේ? කිහිම සින්දුවක්? අර ඉන්න ලයිට් එක දාමු කිව්ව වටේට විරංග දාන්න. හරි. ඔව්. අද සින්දු කියන්න දෙනවද? අද සින්දු කියන්න දෙනවද? බලමු. අද තියලා මේක ඉවර කරන්න තෝනේ පුතේ. දැන් ටක් ගාලා අපි ඊළඟ පාඩමට යන්නත් ඕනේ. බලමු. right. ලියන්න පුතේ growth දැන් ටක් ගාලා ඒකයි පුතේ. දැන් ලස්සන වගේම වේගෙ තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ලස්සන කරන ඒවා, ඩෙකොරේට් කරන ඒවා ඔක්කොම මොනවද? පස්සේ කරන්න පුතේ. හරිද? මොනවද? ඔව්. ඒ කියන්නේ මුලින්ම පුතේ මේ ඕකේ. මුලින්ම මේන් ටික කරන්න පුතේ හැමෝම. ඒ කියන්නේ ටක් ගාලා ඕන ටික ලියා ගන්න. ඩෙකොරේෂන්ස් පස්සේ කරමු. හරි? right. සර් මොන පාටින්ද ලියන්නේ? රතු පෑනෙන් තරුවක් දාලා අපි ලියාගෙන යමු පුතේ growth. growth. සර් රෙඩ් පෙන් එකක් නැහැ. රෙඩ් පෙන් එකක් නැද්ද අයියේ? සර් මං ගාවේ රෙඩ් පෙන් එක ලාවට එළිය වෙන්නේ. කමක් නැහැ. ගන්න පුතේ. ඔරෙන්ජ් පෙන් එකේ රෙඩ් ස්ටාර්. කමක් නැහැ. ඔරෙන්ජ් පෙන් එකේ ස්ටාර් එකක් දාන්න බෑනේ පුළුවන්. ආවදේ ඔරෙන්ජ් පෙන් එකෙන් රෙඩ් ස්ටාර් එකක් දානවා එහෙමද? ඔරෙන්ජ් පෙන් එකෙන් ඔරෙන්ජ් ස්ටාර් එකක්. yes. Sir, පුළුවන් sir. රෙඩ් පෙන් එකෙන් ස්ටාර් එක දාලා ලියන්නේ growth ද? ඔව් පුතේ growth ගැන ලියන්නේ ලියමු. This increase in size, height or amount is called growth. This increase in size, height or amount is called growth. Sir, which color?
put a red star and write with your blue pen. Growth yatin liyanne puthe. Now we are writing about the growth. Growth. Increase in size, height or amount is called growth. Clear? Oh puthe. Liyanne. Liyanne puthe. Sir, sir, right? සර් මේ තරුව දාලා ලියන්න ඕන ටික චුට්ටක් ආයි කියන්නකෝ. I finished, sir. This increase in size, height, or amount. sir, I have done my work. Okay. සර් තරුව දාලා ලියන්න ඕන I ටික have finished my work. Right. Okay. So this increase in size, height or amount. Sir, Oh, sir, මේ growth එක යටින් ඔය ටික විතරමද ලියන්න ඕනි? තව තියෙනවා පුතේ පොඩ්ඩක් ලියන්න. බලන්න. Okay, sir. සර් තරුව දාලා ලියන්න ඕන ටික ආයි කියන්නකෝ. This increase in size, height or amount is called growth. Sir, Oh, මම දැන් join වුණේ මොනවද කරේ? දැන්ද join වුණේ ඇයි පරක් වුණේ? තරක් වුණා ටිකක්. මොකද හේතුව? අයියා පන්තියක හිටියා. හා හරි පුතේ. අපි දැන් chart එකක් දාගෙන යන්නේ හැබැයි පුතේ චුට්ටක් අර වෙනම ලියන්නත් බෑ මේ. මෙහෙම තියෙන්නේ. දැන් මේකේ මෙහෙම chart එක මෙහෙට දාගන්නකො යා. ඒකයි වැඩේ. හරි. මයික් ඔෆ් කරගන්නකො. මම දැන් join වුණේ මොනවද කරේ? ඇයි පරක් වුණේ පුතේ? සර් join වෙන්න ටිකක් වෙලා ගියා. network connection. හරි බලන්න පුතේ. අනිත් පැය ලියන්න මම කියන්නම් පුතේ ලියන්න තැනට මම කියන්නම්. This increase in size, height or amount is called growth. This increase in size, height or amount is called growth. සර් මොනවද කරේ? පුතේ ඒක තමයි කියන්නේ. ඉන්න පුතේ මම කියන්න. පුතා ඉන්නකො නැත්තම් අනිත් දැන් කීප දෙනෙක් 10 දෙනෙක් 15 දෙනෙක් විතර ඇහුවා පුතේ මැදින් ඇවිල්ලා දැන් ජොයින් වුණේ මොකද කරන්නේ කියලා. දැන් 15 වතාවක් කිව්වා. ඔහොම කියන්න ගියොත් එimhe අපිට වැඩේ කරන් යන්න බෑ. හරි. මම කියන්න. චුට්ටක් ඉන්නකො. මයික් ඔෆ් කරගන්න. අනිත් ලියන්නකො. This increase in size, height or amount is called growth. Sir, I wrote. Right. Then now putte we put a chart. Then ආපු අය පුතේ now we are going to discuss the characteristics of organisms, right? So first we write what is growth, right? And then examples. Write the examples putte, you know the examples. ලියන්න පුතේ මෙහෙම. Growth of a cat. Growth of a cat. ලියන්න example එක ලියන්න growth of cat. අර definition එකට යටින් පුතේ. ලියන්න. growth of. Sir, එකක් ලියන්නේ නිල් පෑනෙන්ද? ඔව් යාළුවා ලියුවේ නැද්ද? යාළුවගෙන් බලන්න. නිල් පෑනින් ලියන්න පුතේ ඔව්. growth of a cat. Growth of a cat. ටක් ගාලා මේක මම මේ ඒ කියන්නේ අපිට එතන ඒක
I am finished. I had done my work. I am finished. I am finished my work. I wrote, sir. ඉවරයි නම් කියන්න එපා. හරි පුතේ හරි. Okay, I am finished කියන්න ගත්තොත් එහෙම 50 කිව්වහම ඔහොම කියන්න ඕනේ නැහැ ඒක. හරි. බලන්න. එතකොට බලන්න growth of cat. පැති growth එකේ බලන්න ස්පෙලිං එකකුත් උත්තර දීලා growth. G R O W T H. Growth. Right? G R O W T H. Right. එතකොට ඊවසේ ලියන්න පුතේ. Excuse me, sir. Yes. Examples එකයිද ලියන්නේ? තව එකක් ලියමු පුතේ ලියන්න germination. Germination of a seed. Germination of a seed. Germination කියන එක තේරුම මොකක්ද? පැලවෙනවා පුතේ ප්‍රරෝහණය. Germination of a seed. Okay, sir. 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 I am done my work. හරි පුතේ done my work කියන්න එපා. බස් පුතා එක එක කියන්නේ වේ done my work හැමෝම done කිව්වහම ඔය done කියලා බෙරයක් ගහනවා වගේ ඇහෙනවා ඊට පස්සේ. right done කියන්න එපා පුතේ. okay. ඒකම හරි good evening කියන්නත් එපා කිව්වේ. ඇයි ඔක්කොමලා කියනකොට good evening එක එපා වෙනවා ඊට පස්සේ. Okay, sir. right. okay. ඔව් Sir. කියන්න පුතේ. done එපා නම් මොකක්ද කියන්නේ? ඒකට කමන්න finish. හින්දුවට done කියමු. නැද්ද? okay. Ban germination of a seed. Here, this is a germination of a seed, pute. This also what? This also growth. This also growth, right? And here, this also growth, right? Okay. Then, Excuse me, sir. yes, pute. Sir, microorganisms ලෙස growth වෙනවද? ඒගොල්ලොත් growth වෙනවා පුතේ. ඒගොල්ලන්ගෙත් මොකද වෙන්නේ? size එක වැඩි වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මට්ටමට. right? Sir, ඔව් පුතේ. I microorganisms මැරෙනකොට දෙකට බෙදෙන්නේ. දෙකට බෙදෙනවා නෙමෙයි පුතේ. That is the reproduction of microorganism. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රජනනය. ඒගොල්ලන්ගේ පැටව ගහනවා කියලා වෙන්නේ එක්කෙනෙක් දෙකට බෙදෙනවා. දැන් දෙන්නෙක්නේ. So increasing the number of organism is known as ඒගොල්ලෝ මැරෙනවානේ. මැරෙනවම නෙමෙයි පුතේ ඒක වෙන්නේ හැටි. අපි වගේ නෙමෙයි. අපි දෙකට බෙදුවොත් එහෙම කොහොමද පිහියක් කරන් මෙහෙම කරොත් දෙන්නෙක් හැදෙනවා. එහෙමද? එහෙම හැදෙන්නේ. ඔව් ඒ හැටි පුතේ. එක එක සතාගේ වෙනස්. හැදෙනවා sir. හැදෙනවා එහෙමද? හොඳයි නේද? දෙකට බෙදලා බලන්න පුතේ එන. yes. Sir, කියන්න පුතේ. can you see my book? Why pute? Why? What's the reason for? Yeah, that is also growth. Yes, the diagram that also showed the growth here. This one, no? Right. පුතාගාව තියෙන මොන පොතද පුතේ? Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes පුතේ. Sir, can you please show the example? Sir, I have science part 1 book. Example එක ලියලා ඉවරනේ පුතේ. ඇයි ඒක ලියා ගන්න බැරි වුණාද ඔයාලට? Sir, I have science part 1 book. grade කීයද පුතේ? science part 1 කියන්නේ. Grade 6. grade 6 part දෙකක් තියෙනවද නේ? එකයිනේ. right. Ban. Here ban පුතේ germination of seed. Ban. Germination of seed. මුලින්ම පුතේ it increase. This is the growth. Why? ඇටයක් පැලවෙනවා. බීජයක් ප්‍රරෝහණය වෙනවා. Germination of seed.
මුං ඇටයක් නේ. කවුපි ඇටයක් මං හිතන්නේ. දැක්කනේ. This is what පුතේ? Grow in a plant also. What? That සර් also. කෝපියට සර් ඔච්චර ඉක්මනට පැලවෙන්නේ නැහැ නේ සර්. ඒකනේ පුතේ ඒක ඉතින් දන්නවනේ. එච්චර ඉක්මනට පැලවෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඕක අර පින්තූර අරගෙන එහෙම කරන එක නේද? ඔව් නේ. දන්නේ වගේ අහනවනේ. අපේ යට ඉක්මනට පැලවෙන්නේ නැහැ නේ කියලා. හරි. ඒ අර වගේ තමයි නේ සයින්ස් සයිඩට මොකද වෙන්නේ? ඔය පෑම් පැයට වගේ ෆොටෝ අරගෙන පස්සේ එක දිගට ප්ලේ කරනවා. හරි. right okay stand by what Sir, two books. මොනවද පුතේ? Science 2, part 1 and part 2. science grade 6 වල part දෙකක් නැහැ නේ පුතේ. ඔයගේ දෙකක් තියනවද? Oh, sir. ආ that's good. ඔබ ඒ කොහෙන්ද පුතේ දුන්නේ? 2 එකක්. තමයි දෙකට කඩලා ඇති පුතේ සමහර අවුරුදු වල. මේක part දෙකමනේ. ඔබ part 2 ආ දෙකම තමයි. මේකේ part 1 එක ගහලා නැහැ නේ. මේකේ part දෙකම තියෙනවා පුතේ. නේ? ඒකේ දෙකම තියෙනවා. ලොකු එකේ part දෙකම තියෙනවා. අරකේ තියෙන එක part එකයි. yeah good. බලමු. right. right පුතේ. so the examples කවුද ඇහුවා නේද පුතේ? අපි ලිව්වේ growth of a cat. growth of a cat and germinating seeds. Germinating seeds. Oh. seed එකට growth තමයි පුතේ. Sir, Germination germinating seeds or germinating seeds නැත්නම් පුතේ අපිට ලියන්න පුළුවන් germination of seed. germination of a seed නේද? of a seed පුතේ පුළුවන් නැත්නම් of seeds. of සර් seeds අයින් අපිට සයන්ස් වැදගත් වෙන්නේ. science වැදගත් වෙන්නේ පුතේ. පුතා ඇහුවා නේද ඔක ගණන් වලින් ගණන් වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා නේද? වැදගත් නේ පුතේ. ඉතින් science සාමාන්‍ය ඉගෙන ගන්න හැම විෂයක්ම වැදගත්. හරි. එක විදියට වැදගත් වෙනවා නේ science. right. සර් ඔක මාතෘකාවක්ද? ආ පුතේ ඔක මාතෘකාවක්ද? නෑ පුතේ අර එක්සැම්පල් එක එක්කෙනෙක් ඇහුවේ පුතේ දැන් අර පරක් වෙලා ආපු අය හරියද හදාගත්තද? අර ඒකයි වැඩේ පුතේ. දැන් chart එකක් දාගෙන ගියාම අර භාගයක් ඕගොල්ලෝ දැන් ඔක්කොම පුරවන්න වෙලාවක් නෑ. ටක් ගාලා මේ ටික හරි ලියාගෙන මං කියන ටික පුරවන්න පුතේ. ඊට පස්සේ මිස් වෙන ටික වීඩියෝ එක බලන්න. හරිද? now we complete the first characteristic. that is what පුතේ? growth. growth is what? increasing the amount of size. එමනේ ලියුවේ. increasing the amount of size. first we wrote the definition. මුලින්ම පුතේ growth කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ උදාහරණ ලිව්වා. හරිද? right. ඊට පස්සේ also, what පුතේ? that also. What? Yes, then the examples also growth of a cat, then germination of a seed. That also. Yeah. Right? Then ඊළඟට යම් පුතේ අපි අනිත් පැත්තට growth ගැන එච්චර නෑ පුතේ. වර්ධනයනේ. ඉතින් වර්ධනයට තව පොඩි උදාහරණ අපිට ගන්න පුළුවන් movement එකත් ඒක movement කියලා ගන්නත් පුළුවන් නෝ. ඇයි පුතේ? it's moving slowly no. okay. ඒක ශබ්ද කරන්නේ movement කියලාද? movement කියන්න පුළුවන් පුතේ. චලනය moving චලනය වෙනවා. හරි? right. okay. බලන්න. Sir, nutrition ලිව්වද? නෑ පුතේ නෑ moving තාම මං කිව්වේ නෑ. මම මේ නිකන් කිව්වේ. මං කිව්වේ මොකද පුතේ? මේක growth කියන එක මොකක් කියලා ගන්නත් පුළුවන්ද? movement කියලා ගන්නත් පුළුවන් නේ. අර කෙරෝල කෑල්ල මුඩට යනවනේ. ඒක නිකන් movement එකක් වගේ but very slow movement නේ. එන අර හයියෙන් ගියේ. That's a what? Just a video no. It increasing the speed. Germination of seed. ඒක වේගය වැඩි කරලා පුතේ. හරිද? ඔව්. Sir, what's the meaning of chew? what පුතේ? What's the meaning of chew and suck? chew. Yeah. chew and swallow. විකා ගිලීම පුතේ. chew. හපනවා. chewing. Suck කියන්නේ? උරනවා.
බීම බටයකින් උරන්නේ මල් පැණි පුරන්නේ. හරි? Okay, Right. sir. Okay. So පුතේ increasing not on the size පුතේ no මේක ලිව්වනේ ඔක්කොම. Increasing the size, height or amount. මෙහෙමනේ ලිව්වේ. He wrote Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Then we wrote the examples. Right? බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා තව activity එකක් දීලා තියෙනවා බලන්න. එතකොට බලන්න soak the seed in water for 1 day. Plant the seeds in the yogurt cups with wet soil. Make some holes at the bottom of the yogurt cup. When the seeds are germinated and grown up to certain height, start measuring the height of the plants and observe the nature of the leaves daily. Right. Then repeat it for 2 weeks. Right. Then height of the green gram plants. Right. Then put what we can see it increasing the size. Same like this. The practical. They ask to do what? Observe germination of the seeds. Germination කියන්නේ පුතේ බය වෙන්න එපා මොකද්ද? සිංහලෙන් කියන්නේ ප්‍රරෝහණය. ප්‍රරෝහණය. හරි පුතේ. එතකොට ඔව් පුතේ. Sir, අපිට අර ක්‍රියාකාරකම් එහෙම කරන්න දෙනවද? දෙනවා පුතේ දෙනවා. දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ කරන්න. හරි. මම වෙනම බලලා කියන්න මම තාම ඔයගලන්ට දුන්නේ නැහැ. අපි රෙස්පිරේෂන් උත් පටන් ගත්තාම මම ඔයගලන්ට දෙනවා. ගෙදරදි කරන්න මෙහෙම කරමු කියලා තාම පටන් ගත්ත අලුතනේ. තාම සමහර අය නෝට් ලියනවා පන්තියට ළඟදී ආවේ ටික පුරුදු වෙනවා. නේ? ඒ නිසා තව ටික ටිකක් ගියාට පස්සේ මම පවරනවා ගෙදරදි මේක කරගෙන ලබන සතියේ එන්න කියලා. දැන් මේ සතිය කියන්නෙත් නැහැ. හරි? අනෙක් එක ක්‍රියාකාරකම් වගේ එහෙම තියෙන්නේ. ඔව් පුතේ. ඒව කරන්න ඕනේ. කරන්න ඕනේ. හැබැයි සමහර ක්‍රියාකාරකම් අපිට ගෙදරදි කරන්න අමාරුයි පුතේ. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් හොයාගන්න අමාරුයි. පුළුවන් ඒවා අපි කරමු. ගොඩක් ඒවා කරන්න පුළුවන් පුතේ grade 6 වල නම්. ලොකු පන්ති වල තමයි ටිකක් අමාරු. දැන් මේක කියන්නේ පුතේ ඒගොල්ලෝ මොකක් කරන්න කියලාද? මුං ඇටයක් පැලවෙන විදිහ බලන්න කියලා. මම හිතන්නේ ප්‍රයිමරි ඕගොල්ලෝ බලලා තියෙනවා. නේ? නැද්ද? ඇට පැල කැල්ල පුළුන් ටිකක් අරගෙන වතුරේ දාලා තියෙනවනේ. ප්‍රයිමරි වල කරනවා. සර් ප්‍රයිමරි වල බලලා තියෙනවා සර් ඔය එක වසරේ ඉඳන් කරන්නේ. ඒකනේ. right. ඉතින් පුතේ අපිට දැන් ඔන්න බලන්න එක ලක්ෂණයයි තිබ්බේ. that is what? That is all about the growth. වර්ධනය. වර්ධනය නම් මතක තියාගන්න තියෙන්නේ මොකක්ද? That is the first characteristic of living organisms. Because non-living things are not showing the characteristics of growth. If it show the characteristic of growth, pute non-living thing, so then that is perfect, pute. Why? Because you can buy a small car toy, no? Then පොඩි වෙලාවක් තියා තියෙන පුතේ පුංචි සෙල්ලම් බඩු කාර් එකක් අරන් තියෙනවා. දවසින් දවස මොකද වෙන්නේ ඒක? ලොකු වෙන කැමති නම් පොඩි සෙල්ලම් බෙන්ස් කාර් එකක් අරන් තියාගන්න. හොඳයි. ඊපස්සේ ලොකු වෙලා ලොකු වුණාට පස්සේ නැගලා යනවා. හොඳයි නේද? A toy BMW. Yeah, but it is not showing non-living. තව වාහන ඕනේ නැහැ පුතේ. Your favorite thing? Food. පොඩි බර්ගර් එකක් ගේනවා, පොඩි පීසා එකක් ගේනවා. දැන් අද කන්නේ නැහැ. තව සතියකින් කනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ලොකු වෙලා. සර් ෆෝන් එක තියුවා. ෆෝන් එක තිබ්බ ෆෝන් එක ටැබ් එකක් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ලැප්ටොප් ලැප් එකට හොඳ ලොකු මේ වගේ ටීවී එකක් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙම නෑ පුතේ නේ. yes අමාරුයි. ඊපස්සේ පෑනත් ලොකු වෙලා මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ මෝල් ගහෙන් ලියනවා වගේ ලියන්න වෙන්නේ. මෙහෙම අල්ලලා. yes. අපුතේ සර් ලැප්ටොප් එක බ්‍රවුස් වුණත් එහෙම ස්මාර්ට් ටෙලිවිෂන් එකක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. so we can observe the growth only in what? Living things. Only in living things. Right. Then that enough. So germinating of seeds කියන්නේ පුතේ ඇටයක් පැලවෙලා අලුත් පැලයක් එනවා. ඒකත් මොකක්ද? growth වර්ධනය. චූටි ළමයේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ලොකු වෙනවා. ඒකත් වර්ධනය. අපි yeah, we are still growing, no? You are still growing. පොඩ වර්ධනය වෙනවා. දවසින් දවස ලොකු වෙනවා. right. දැන් යම් පුතේ ඊළඟ එකට බලන්නකෝ. සර් nutrition. yes. සර් මංසර් මේ අර සර් මේ මංසර් දැන් ගෙදරාවේ growth එක තව මොන හරි ලිව්වද? නෑ පුතේ definition එක example එක විතරයි. now move to the nutrition. Put a red star and write with your blue pen.
මෙහෙම ලියමු. හරිද නෙතුම්සා? Okay. Okay. Now write what is nutrition. But ලියන්න මෙහෙම. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා මේවා ලියන්නම ලියන්න. Satisfying the food requirements of organisms. ලියන්න. Satisfying food requirements of organisms is called nutrition. Yeah. Satisfying the food requirements of organisms. අර chart එකේ පුතේ එහා පැත්තට යන්න එපා ගානට ඒ column එකේ ලියන්න. Satisfying the food requirements of organisms is called nutrition. Satisfying the food requirements of organisms is called nutrition. සර් ඒක අන්ඩර්ලයින් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්ද? ඇයි පුතේ මේ තියෙන්නේ? හද කළු අකුරේ. Satisfying the food requirements of organisms is called nutrition. I finished, sir. Okay. I have done my work, sir. Okay. So satisfying the food requirements of organisms is called nutrition. Satisfying mean පුතේ සපුරා ගන්නවා. Food requirements ආහාර අවශ්‍යතා. එහෙනම් ජීවීන් සිය ආහාර අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම මොකක් කියනවද? පෝෂණය කියලා කියනවා. ඕන වචන ලියා ගන්න පුතේ සිංහලෙන්. Satisfying සපුරා ගැනීම. Food requirements ආහාර අවශ්‍යතා. Organisms ජීවීන්. ඔව් පුතේ. සර් මම සිග්නල් ඉෂුව එකට කට්ටුනාද මොකක්ද ලියද පුතේ කට්ටුනේ? සර් චුට්ටක් පාඩමේ අර කලින් එක පෙන්වන්නකෝ. growth Right පුතේ. The singing meaning of satisfying. සපුරා ගැනීම. පුතේ නෙත්ම මයික් ඔෆ් කරගන්න නෙතුම්සා. නෙතුම්සා can you turn off your mic? නෙතුම්සා. Right. දැන් primary වගේ වැඩ කරන්න බෑ පුතේ කට්ටිය. මම ආයෙ කියනවා. මොකද්ද? මම චුට්ටක් බලන් හිටියේ සමහර අය වෙන වැඩ කරනවා වටපිට බල බල ඉන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ ලියා ගන්න වේගෙ මදි වෙලා ආයෙ අහනවා. එහෙම බෑ. එහෙම වුණොත් අර වැඩ කරන අයට පරක්කුයි පුතේ. ලස්සන වගේම වේගෙ තියෙන්නත් ඕනේ. හොඳට සිහියෙන් අහගෙන ඉන්නත් ඕනේ වටපිට බල බල. මේ වතුර බිබී ඉන්නවා සමහර අය. අපි ඔය එක්සැම්පල් ලියන්නද? ඔය තමයි ලියමු. නැත්තම් පරක් වෙනවා පුතේ අපේ සිලබස් එක කවර් කරන්න බැරි වෙයි නැත්තම්. මොකද අපි දැන් ඉවර කරන්න ඕනේ හරි. right. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩාක් මිස් වෙලා නම් පුතේ ඔයගලන්ට ගොඩාක් මිස් ලෝ නම් ඕගොල්ලෝ ටිකක් හිමීට ලියන්න පුතේ පුළුවන් විදිහට ලියන්න පුළුවන් තැන් වලින් ඉඩ තියාගන්න. එහෙම නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ ආයි මොකක් කරන්නද? රෙකෝඩින් එක බලන්න පුළුවන් පුතේ. ටිකක් grade 6 එකේ ඔක තියෙනවා පුතේ. ටිකක් අර වේගෙන් ලියා ගන්න අමාරුයි සමහර අයට. නමුත් මම වේගෙන්ම කියන්නෙත් නෑ පුතේ. හිමීටම කියන්නෙත් නෑ. මධ්‍යස්ථ වේගයෙන්. ඒක සමහර වෙලාවට ලියා ගන්නව බැරි වුණොත් ඔය කැලේ චුට්ටක් ඉඩ තියලා ඊටු ටික ලියාගෙන යන්න පුතේ. හරිද? ඊට පස්සේ ගොඩක් අය කරන්නේ පුතේ ආයි අද රැයට මම වීඩියෝ එක දාන හෙට උදේ වෙද්දි රෙකෝඩින් එක බලලා අර ඉඩ තියාගත්ත ඒවා ටක් ගාලා කම්ප්ලීට් කරගන්න. සර් වතුර බොන්න එපාද? වතුර බොන්න පුතේ. හරිනේ වතුර බොන්න එපා කිව්වේ නෑ. සර් මේ ක්ලාස් එකේ ටර්ම් ටෙස්ට් පේපර්ස් දෙනවද? දෙනවා පුතේ දෙනවා. කොහොම දෙනවා? බය වෙන්න එපා. සර් ඔව්. මම නැවැත්විස නියමරේ සර් දැන් මම පටන් ගත්තේ ඔව්. growth එකට පස්සේ ඒක මේ ඒකේ මුලදී දවසේ මම ලියුනේ ආ. ඒක පුතේ අපි ලිව්වේ nutrition ලිව්වේ. nutrition එකේ ලියන්නේ කොහොමද? satisfying the food requirements of organism is called nutrition. Right? Okay. So පුතේ හරිද බානුජ? Okay බානුජ.
Okay, no? Fun එකේ ඉන්නේ නේ. හරි. Okay. Right. දැන් මේ බලන්න පුතේ මං කිව්ව වතුර බොන්න කියලා එපා කියන්නේ නෙමෙයි සමහර අය වතුර බෝතලේ කටේ ගාගෙන ඕම ඉන්නවා. අර උරණ එකක් තියෙන්නේ ඒක කටේ තියාගෙන ඉන්නවා ලියන්නේ නැතුව බිබි බිබි ඕම් බල බල. එහෙම එපා හරි. වතුර බොන්න ටක් කරලා වතුර එක බිව්වා ටක් ගාලා වැඩේ කරා. හරි. ඩෙකරේට් කරන්න පස්සේ කරමු. Right. Okay. Now පුතේ now we know that there are two types of nutritions. What are the two main types of nutrition? Autotrophic, Autotrophic, heterotrophic. Yeah. So Pute, under this, first we wrote the definition Pute. Then මේක ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය ඉඳි තියා ගන්න ටිකක්. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ ලියන්න පොයින්ට් එකක් දාන මෙහෙම. There are two types of nutrition method. There are two types of nutrition method. There are two types of nutrition method. සර් Oh, කැතට ලිව්වට කමක් නැද්ද? කතර ලියන්න එපා. ලස්සන වෙන්නත් ඕනේ, වේගෙ තියෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් සර් වෙලාව මදි ලස්සනට ලියන්න. මොකද බෑ? එහෙම බෑ. අනිත් අය ලියන්න. අනේ There are two types of nutrition method. There are two types of nutrition methods. ලියන්න පුතේ. Sir, Okay. is that an example? No, Pute. Explaining what is nutrition. First, we write the definition and some more details about nutrition. Nutrition ගැන තව විස්තර ටිකක්. So there are two types of nutrition. There are two types of nutrition. So write like this, Pute. Yes, there are two types of nutrition. Okay. Methods කියලා ලියන්නේ නැද්ද? මොනවද පුතේ? Sir, there are two types of nutrition methods නෙමෙයිද sir? කමන්නේ. There are two types of nutrition කියන්න පුළුවන් nutrition methods. අපි දැන් ලියමුද පුතේ මෙහෙම. දැන් methods කියලා ලිව්වා නම් ඇති. අපි මේකේ පුතේ මෙහෙම කරමු. කොහොමද ඉඩ තියෙනවද ඔයගොල්ලන් පල්ලෙහා? ඉඩ තියෙනවනේ. අයිනම් කමක් නැහැ. අපි එන ලියමු මේකෙම. ඉඩ නැත්නම් මොකක් හරි කරමු. ඔතනම විස්තර කරලා දාමු පුතේ. එතකොට ඉවරයි. ඒතර අපි ලේසි chart එක. black pen එකෙන් ලියමු පළවෙනි type එක ලියන්න පුතේ autotrophic. Autotrophic කියලා ලියන්න black pen එකේ මේ තියෙන. Autotrophic can put a dash. Number 1 කියලා දාලා ඒ පල්ලෙහෙන් පළවෙනි જાතිය autotrophic can put a dash and then we have to explain it with blue pen. In parting විස්තර කරමු. Autotrophic and then we can explain it like this. Sorry. So is this blue color? Yeah. Or We can explain about the autotrophic by using blue color. Now write Pute, nil parting. okay, sir. මෙහෙම ලියමු. Autotrophic. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. The organisms nil parting පුතේ මම කළු වලින් ලියන්න. The organisms The organisms which produce the organisms which produce food within themselves क्या दान नहीं आती पुते the organisms which produce food within themselves. Excuse me sir. Yes. මේ අර සර් පළවෙනි එකට පස්සේ ආපහු පොඩ්ඩක් කියන්න nutrition එකේ there are two main types of එකට පස්සේ ආපහු පොඩ්ඩක් කියන්න සර්. කලින් කිව්ව ඇහුන්නේ නැද්ද? නෑ සර්. ඇයි? පොඩ්ඩක් සර් මේ ස්පීකර් එක වැඩ නැතිව. පළවෙනි එක ලියන්න පුතේ ඒකේ පළවෙනි જાතිය autotrophic.
autotrophic, right? ඊට පස්සේ dash එකක් දාලා ලියන්න කිව්වේ මොකක්ද කියලා. So there are two types of nutrition. Then first one is autotrophic. Then you have to put a dash and explain it. So what? The organisms which produce food within themselves. ඩෑෂ් කියන්නේ මොකද්ද? හරිද? ඩෑෂ් කියන්නේ මොකද්ද? කොහෙද පුතේ තියෙන bats කියලා? අර සර් කිව්වේ ඩෑෂ් කියලා. කොහෙද පුතේ dash කියන්නේ? බෝඩ් එකේ තියෙනවද? සර් කිව්වේ නෑ සර් කිව්වේ dash පුතේ not hash. Dash කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඉරි කෑල්ලක් දන්නවනේ. So autotrophic and then you have to put dash. And what? Then you ketira. Dash කියන්නේ ketira. department. Sir, what's the meaning of food requirements? What පුතේ? What's the meaning of food requirement? ආහාර අවශ්‍යතා. Satisfying the food requirement is known as nutrition. ආහාර අවශ්‍යතා සපුරා ගන්නවට කියනවා පෝෂණය කියලා. And there are two types of nutrition methods, autotrophic and heterotrophic. So now we write in what is autotrophic. So the organisms which produce food within themselves. The organisms which produce food within themselves. Okay, sir. Right. Now write පුතේ second type black pen. කළු පෑනෙන් මේ වගේම පුතේ ලියමු ඉරි කෑල්ලක් ගහලා. අපි ලියමු මේ මොකක්ද ඒ කියන්නේ කියලා මුලින්ම කළු පෑනෙන් ලියන්න පුතේ අංක 2 දාලා heterotrophic. Number 2 is heterotrophic. Then put a dash. Here dash. Ketira. Dash. සර් chart එකට යටින්ද ඕක ලියන්න ඕනේ. chart එකට යටින් පුතේ අපි තාම ඉන්නේ nutrition column එකේ. හරිද විසාක් ඇලියුවනේ දහන්නේ? Okay. Right. But ලියමු පුතේ. මේ පාඩේ ලියාගෙන යන්න මොකද්ද කියලා. මේව ලියන්න. The organisms කියන්නේ ජීවීන් පුතේ. The organisms ලියන්න කතා කරන්නේ. The organisms depend on plants directly or indirectly. That's enough. The organisms depend on plants. The organisms depend on plants. The organisms depend on plants directly or indirectly. The organisms depend on plants directly or indirectly. The organisms depend on plants directly or indirectly. That's enough. Yes, පුතේ? සර් ඒක කොතනින්ද ලියාගන්නේ? ඒ පුතේ අපි ලිව්වේ nutrition කියලා දාලා definition එකක් ලිව්වා. ඊට පස්සේ ලිව්වා there are two types of nutrition method. Then we wrote first one autotrophic and put a dash and we wrote what is that. Then number 2 heterotrophic and explain it පුතේ. මේක මෙහෙම ලියුවේ පුතේ කළු පෑනෙන් ලිව්ව autotrophic. නියුට්‍රිෂන් වලට නම් ගොඩක් ක්ලාස් ඉවරනේ ආවි සර්. ඊට පස්සේ heterotrophic. මොකක්ද කියලා ලිව්ව පුතේ. හරි. autotrophic and then heterotrophic. එහෙමයි කරේ. හරිද? දැන් තනියම හිතාගෙන ලියන්න පුළුවන් පුතේ. බැයිද? පුළුවන්. You can refer the textbook and you can then try to write it පුතේ. දැන් මගේ මං අහන වචනේම අහන්න බලාගෙන ඉන්න එපා පුතේ හිතලා ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අච්චු පොත පෙරලලා හරි මෙතන සර් ලියන්න කිව්වේ heterotrophic. මේ තියෙන heterotrophic ගේ definition එක පුතේ Sir, nutrition explain කරන්නේ. පුතේ එච්චරද nutrition explain කරන්නේ?
I can put it again. එච්චරද නියුට්‍රිෂන් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ ඔය ඔව් පුතේ ඒ ටික විතරයි. right. Sir, what is the meaning of organisms? Gene. Gene. So පුතේ the organisms depend on plants directly or indirectly. ඒ කතා කරන්නේ. ඇයිද? Don't. Right. Okay. Leave the lesson. Go back. හරිද පුතේ දැන් මේ මොකද්ද කරේ? We write in the definitions, right? The organisms depend on plants directly or indirectly, right? Okay. Then, but Sir, what is the meaning of directly? බලමු පුතේ දැන් අපි කරන්න යන්නේ. හරිද? ඒකෙත් මම වෙනම chart එකකුත් ආයෙ දානවා පුතේ ඔයගලන්ට. හරිද? දැන් ඔය this is the basic chart, okay? Basic chart. මොකද තව charts එනවා පුතේ. ඒකෙන් මම explain කරන්න what is directly, what is indirectly. Meaning is what? Directly ඍජුව. Indirectly වක්‍රව. නේ පුතේ හොඳට අහන් ඉන්න. හොඳට අහන් ඉන්න. දැන් අපි මොකද්ද කරේ පුතේ බලන්න. chart එකේ ලස්සනට අපි දැම්මනේ. හොඳ බලන්න. හොඳට අහගෙන ඉන්න. We have to get the idea. බලන්න. First putte like this. Now you know about the growth, no? Growth is what? Increase in the size, height or amount is known as what? Growth. මේ ප්‍රමාණය උස වැඩි කර ගන්නවට කියනවා මොකක් කියලාද? Growth. නැත්නම් වර්ධනය. ඊට පස්සේ මෙතන අපි මොකද්ද කරේ පුතේ? We wrote examples for growth. Germination of seed. ඇටයක් පැලවෙන එක. නැත්නම් සිංහලෙන් බීජයක් ප්‍රරෝහණය වීම. Growth නේ පුතේ. ඉතින් මයික් එක ඔන් කරගෙන පුතේ කවුරුහරි. පුතේ බානුජේ මයික් එක ඔෆ් කරගන්න. ඉක්මනට. බානුජේ ඉන්නවද? පුතේ මයික් එක ඔෆ් කරගන්නකෝ. බානුජේ පුතේ මයික් ඔන් වෙලා. Turn off your mic. Right. Okay. Then පේනින් හැමෝම අහගෙන ඉන්න හොඳට. දැන් මම අද කරපුවෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. සමහර අය ඔහේ අහගෙන ඉන්නවා. කොහොමද? දැන් අද ප්‍රශ්න අහන එකෙන් මට හිතා ගන්න පුළුවන් කවුද අහගෙන හිටියේ කවුද නැත්තේ කියලා. හරි. Right. බලන්නකෝ. So පුතේ first growth. Growth is increase in the amount, size or height. Then we wrote example germination of seed and growth of a cat. Okay. Then පුතේ nutrition. The second characteristic of organism is nutrition, පෝෂණය. Satisfying the food requirements of organisms. ජීවීන්ගේ ආහාර අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම. And then ඉතින් ලිව පුතේ අපි blue color point එකක් දාලා there are two types of nutrition methods. පෝෂණ ආකාර දෙකක් ඇත. What? First one autotrophic, second one heterotrophic. But here we explain what is autotrophic. So what is autotrophic? Yan tagal. The organism Yes. The organisms which produce food by themselves. තමා විසින්ම ආහාර නිපදවා ගන්නා ජීවීන්. කවුද? Autotrophic. සිංහලෙන් කියන්නේ autotrophic එක අපිට මතකද? Swampposhing. Yeah, like in green plants, they produce them food themselves. So what are the examples for food? Fruits, vegetables, yams. vegetables, yams, fruit, අපිට හදන්න බෑනේ පුතේ. butter, milk, Yeah. Oh, සතුන් ඉන්නවා. ඒ විදිහට මම එදා පෙපරස් එක කරේ මොනවද? Chlamydomonas, microorganisms සතුන් නෑ. සතුන් නෑ. Every animals are heterotrophic. That's සතුන්. banana, What පුතේ? virus, Yeah. මොනවද පුතේ කියන්නේ? virus එකේ. You banana, yeah. Examples for yeast, right puté. Okay. banana Yeah. Examples for fruits and vegetables. Good. Oh. banana Hari puté hari.
Okay. Vegetables කියන්නේ කිව්වොත් නේ ඔක්කොම ටික කියන්න පුළුවන් නේ. Right. then පුතේ heterotrophic mean what here? The organisms which depend on plants directly or indirectly. The organisms depend on Yeah. plants. So puté, they can't. Depend on plants indirectly or Here puté, they can't produce the food by themselves. That's the reason why they depend on plants. ඒගොල්ලන්ටම ආහාර හදාගන්න බෑ පුතේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ශාක මත යැපෙනවා. depends කියන්නේ පුතේ යැපෙනවා. depend යැපෙනවා. කා මතද on plants. ශාක මත. directly or indirectly. මම ඒකට example ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා පුතේ. directly mean what පුතේ? One directly mean like this. When we consider about grass, this is autotrophic. No? Yeah, and it is eat by, we can write cow, then tiger. elephant, Elephant, okay. tiger. Here pute. So this one is the autotrophic. Other two are heterotrophic because these two are depend on plants. A Here- cow eating grass. Yeah, cow is directly depend on plants, but tiger is indirectly depend on plants. Why? Because tiger is consuming cow. නේ එයා cow නේ පුතේ කන්නේ. හැබැයි එයාගේ ඇඟ හැදිලා තියෙන පුතේ ශාක වලින්. ඒ අනුව මෙයා Tiger kill cow. yeah. මෙයා යැපෙන්නේත් මොනවා මතමද පුතේ? ශාක මතම තමයි. right? ඒකයි ඒ කියන්නේ. අපි තව ටිකක් explain කරමු මම ඕක. Item plants මේ සතුන්ව කනවා නේද? ඔව් පුතේ සමහර එහෙම අයත් ඉන්නවා. නේ? එහෙම අයත් ඉන්නවා but they produce food. They catch in other insects. Yeah, they catch in insects for another types of nutrition, like to absorb nitrogen like that, not for producing food. කියන්නේ සමහර ශාක තියෙනවා පුතේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තව තව එක එක nutritions මදි. ඒ වෙලාවට පොඩි පොඩි සත්තුන්ව අල්ලගෙන පුරා ගන්නවා නේ. ඒ එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ photosynthesis කරනවා. එතකොට සර් ඒ කියන්නේ ඉපදිච්ච ගමන්ම කව් කෙනෙක්ව කෑවොත් ටයිගර් කෙනෙක්ට එහෙම හෙට්‍රොෆික් අතරට එන්න බෑ නේද? මොකද පුතේ? ඒ කියන්නේ ඉපදිච්ච ගමන්ම කව් කෙනෙක්ව කෑවොත් එයාගේ පෝෂණයක් තියනවද සර්? ඒ කියන්නේ අර ග්‍රාස් කාලා නෑ නේ සර්. එහෙම නෑ ඉතින්. ඒවල පුතේ අම්මගේ ඇඟ ඇතුලේ ඉන්නකොට අම්මා කෑවනේ. එතකොට ඒ වලින් තමයි ඇතුලේ ඉන්න පැටිය හැදෙන්නේ. හරි. සර් අම්මත් කෑනත් එහෙනම් පුතේ අම්මා ඉන්න බෑ කන්නේ නැතුව. මේක හදන්න බෑ කොහොමද? අම්මා කන්නේද පුතේ කොහොමද ඉන්නේ? ඒගොල්ලන් අම්මාව කෑවොත් ඉතින් දරුවන් ලැබෙන්නේ නැහනේ. ඔව්. හරි බලන්න පුතේ. දැන් මේකේ ක්ලාස් ඔව් පුතේ. සර් දිනුල නම් අහන්න. දිනුල ප්‍රශ්න. මොකද පුතේ? මේ ටයිගර්ලට මේ තනකොළ හපන්න බැරි. තනකොළ කන්නේ නැහැ පුතේ. ඒගොල්ලෝ හැදිලා තියෙන ස්වභාවදාම හැදිලා තියෙන විදිහ. සර් යදිලියපේ ලියන්න ඕනද? ඔව්. ඒක තමයි. ඒක තමයි අන්න හේතුව හරිම හේතුව. එන්න බන් කියන්න බෑ. එන්න බෑ. ඇයි ටයිගර්ස්ලා කවුස්ලාව කන්නේ තනකොළ කන්න බැරි කියලා කියන්න බෑ. ටයිගර්ස්ලා කවුස්ලාව කන්නේ කොළ කන්න බැරි නිසා. එතකොට කවුස්ලා නැති වුණොත් එහෙම ටයිගර්ස්ලා නැති වෙනවා. ටයිගර් ඒක හරි. ඊට පස්සේ ටයිගර්ස්ලා නැති වුණොත් කවුස්ලා වැඩි වෙනවා. අන්න. ඒක ටයිගර්ස් නැති වුණොත් කවුස්ලා වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ කවුස්ලා මොකද වෙන්නේ? ඔක්කොම මොනවද කන්නේ? කොළ. කොළ ටික ඔක්කොම කාලා ඊට පස්සේ අපිට කොළ නැති වෙනවා. කොළ නැති වෙලා ලෝකේ අන්තිම නැති වෙලා යනවා. So it have to control the amount of organisms naturally පුතේ. යම් කිසි ජීවියක ඉන්න ඕනේ සංඛ්‍යාව මොකක් වෙන්න ඕනේද? ස්වභාවිකව පාලනය වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා සමාන වෙන්න ඕන. සමානව ඉන්න ඕනේ පුතේ. ඉතින් දැන් බැරි වෙලාවත් මේ අපි කියන්නේ මේගොල්ලන්ට carnivorous මාංශ භක්ෂකයෝ. These are herbivorous. අපිට ලිව්ව කලින් පුතේ ගිය සතියේ මේගොල්ලෝ ශාක භක්ෂකයෝ. ශාක භක්ෂකයෝ විතරක් හිටියොත් ඒගොල්ලෝ ගස් කාලා ගස් ඉවර වෙනවා. ටිකක් කෑවට කමක් නැහැ. හැබැයි මේගොල්ලෝ පැටව ගහලා ගොඩාක් වැඩි වෙන්නේ නැත්තේ අයි පුතේ. It is the amount of herbivorous is controlled by the carnivorous.
මේ මේගොල්ලන්ව අල්ලන් කන හින්දා තමයි පුතේ ගාන්ට control වෙන්නේ. හරි. Right. Excuse me, sir. Yes. Sir, excuse me, sir. Yeah. I have a power car. Okay. Want to ride this? Stop at. හරි පුතේ බලන්න. I can පුතේ. I can. Stop at what? Sir, we want to ride this? No, no. No, only to put. We had to put it separately. පුතේ කියන්නේ මොකක්ද අන්තිම ලිවි පුතේ power cut එකක් වෙලා. මොකක්ද ලිවි අන්තිමට? mic on කරලා කියන්න පුතේ. mute වුණා මගේ ඇති. right. පුතා මොකක්ද ලිවි පුතේ අන්තිමට? power cut එකක් උනේ කාගේද පුතේ? There are two nutrition methods. And you wrote about the autotrophic and heterotrophic, no putte? Aren't you? Right. And here we wrote like this putte. First the definition, then there are two types, then we write autotrophic and write what is autotrophic, then heterotrophic and then we wrote what is heterotrophic. Oh, that's enough. Now move to the movements putte. Hurry up. Movements. Thank you, sir. Okay, welcome. Movements එක ලියන්න පුතේ මෙහෙම රතු පෑනින් තරුවක් දාලා. චලනය තමයි පුතේ movements කියන්නේ. එතකොට මෙහෙම ලියන්න පුතේ. right. මෙහෙම ලියමු. What is movement? බලන්න පුතේ. අපිට ඔයගොල්ලන් තියෙන what is locomotion කියලා. ඒකත් kind of movement තමයි පුතේ. right, the act of process moving බලන්න එතකොට බලන්න the process of the state change in the place or position of the body, right? මෙහෙම ලියමු පුතේ. මෙහෙම ලියමු. රතු පෑනින් තරුවක් දාන ඉන් පාටින් ලියන්න පුතේ. The process Process කියන්නේ මොකක්ද sir? ක්‍රියාවලිය. The process of yes පුතේ. ඕක movement කියන එකේ යටින් ලියන්න ඕනේ. ඔව් පුතේ රතු පෑනින් තරුවක් දාන ඉන් පාටින් ලියමු. The process of දෙකක් ආව පුතේ බලන්න. The process of changing the process of changing the position of the body, the position of body part. That's enough. The process of changing the body part, changing the position of body part. The process of changing the position of body part. Position of body part. හරිද? Sir, ඔව්. හැම ශාකයක්ම sir move වෙන්නේ නැද්ද? කිසිම ශාකයක් move වෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. move වෙනවා. මේ locomotion වෙන්නේ. විතරයි move වෙන්නේ. ඔව් animals විතරයි move වෙන්නේ. What is the meaning of again locomotion එකේ movement එකේ වෙනස මොකක්ද sir? අපි ලියමු දෙකම ලියලා මම කියා දෙන්න. ලියමු. Now here there is only body part. There are ලියමු පුතේ. දැන් ලියුවනේ. So what is movement? The process of changing the position of the body part. Position of the body part. Yeah. Position mean පුතේ ස්ථානය නැත්නම් තිබ්බ තැන පුතේ පිහිටීම වෙනස් කර ගන්නවා. එහෙනම් ශරීරයේ කොටසක පිහිටීම වෙනස් කරනවා පුතේ like raising hand, right? Shaking the hand. So these are what kind of movements. හරිද? So process කියන්නේ ක්‍රියාව. නේ? ශරීර අවයවයක පිහිටීම වෙනස් කර ගැනීමට තමයි මොකක් කියන්නේද? චලනය කියන්නේ. And there is a special movement that is known as what? Locomotion. Locomotion mean what puti? Oh, moving the whole body from one position to another.
දැන් අරකේ නම් පුතේ බොඩි පාර්ට් එකක් විතරයිනේ. ඒකට කියනවා movement. මුළු ඇඟම එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට අරගෙන යනවා නම් මොකද්ද? locomotion. සිංහලෙන් කියන්නේ සංචරණය. සංචරණය. ඒකත් පුතේ සංචරණය කියන්නේ මොකද්ද? චලනයක්ම තමයි. ඇයි? ඉතින් පුතේ සංචරණය කරන්න ඇඟ හොල්ලන්නේ එපා. We have to change the position of the body parts, no legs and hand and all the things. So that also kind of movement, but special movement. Why? Because we moving whole body. මුළු ඇඟම අරන් යනවා. මුළු ඇඟම අරන් ගියොත් කියනවා මොකක් කියලාද? locomotion. කැලලක් විතරක් හෙල්ලුවොත් movement. Right. Okay. But right. දැන් යමු ඊළඟට. right. දැන් movement එක පොඩ්ඩක් මෙහෙම ලියමු පුතේ. මේකත් ලියමු. ලියන්න ටක් ගාලා. මේ ඉතින් ආයෙ රතු පෑනෙන් තරුවක් දාලා ඉපාටින් ලියන්න පුතේ. moving from one place to another place is called locomotion. ආයෙ රතු පෑනෙන් movement යටම පුතේ. movement යටම රතු පෑනෙන් තරුවක් දාලා ඉපාටින් ලියන්න. moving from one place to another place is called locomotion. Moving from one place to another place is called locomotion. Moving from one place to another place is called locomotion. Sir, Yes. sir පොඩි වෙලාවක් දෙනවා sir ලියා ගන්න පොඩ්ඩක් sir කම්පියුටර් එක ඕෆ් වුණා. හරි හරි මේ ලියා ගන්න පුතේ. එහෙනම් මොනවා අකඩ දෙයක් වුණොත් වීඩියෝ එක බලන්න වෙනවා පුතේ. හරිද? නැත්නම් අනිත් හැමෝම බලන් ඉන්නවනේ ඔයා ලියා ගන්න. right ඉක්මනට හදාගන්න පුතේ මර්චි ඔන් කරගන්න. එකක් තියෙන. Moving from one place to another place is called locomotion. හරිද රශ්මි ලිව්වද? රශ්මි ලිව්වනේ? Finish writing, sir. Finish, sir. Finish sir. Finish writing. The process of changing position of body part එකට පස්සේද? I am finished, sir. Okay. Yes පුතේ. After that. Right. Then පුතේ Sir, I am finished my Okay. writing. then පුතේ you had to write you know the types of locomotion no අපි ඒක ලිව්වා අර මුලින්ම දැම්ම chart එකක් දැම්ම ඒක ලිව්වනේ ඒක ආයෙ ලියන්න ඕනේ නැහැ නිසා ඒ අර පොඩි දෙයක් තියෙනවා පුතේ බැරි කට්ටිය පොඩ්ඩක් ලියමු මෙහෙම ලියන්නකෝ put a blue color point and write put a blue color point and write now blue color point under the definition of locomotion ලියන්න පුතේ there are some animals that cannot move there are some animals that cannot move there are some animals that cannot So what is the move. first one? What pute? Yeah, move after the movement pute. Right. There are some animals. So what is the first one? What pute? There are some animals that cannot move, but they show different movements. This means there are some animals that cannot move in here locomotion pute, right? ඒ කියන්නේ එහාට මෙහාට යන්න බැරි. There are some animals that cannot move but they show different movements. But they show different movements. ඒ කියන්නේ sir. sir ඒක තේරෙන්නේ. Examples are ලියන්නකෝ. examples see තේරෙන්නේ මම තාම explain කරේ නෑනේ පුතේනේ. මං නිකන් ලියන්න කිව්වා විතරයි තාම. දැන් තමයි explain කරන්නේ. yeah Right. There are some animals that cannot move, but they show different movements pute. So there are some animals that cannot move. Move වෙන්න බෑලු පුතේ. ඒ කියන්නේ උතන move කියන අදහස පුතේ ඉංග්‍රීසි වල ලියා තියෙන විදිහට there are some animals that cannot locomote. සංචරණය කරන්න බැරි ජීවීන් ඉන්නවා. නමුත් පුතේ මෙතන move කියලා කිව්වත් movement නෙමෙයි. මොකක්ද ඒකේ අදහස? locomotion.
ඒ අර ඉංග්‍රීසි වල පුතේ move කියන්නේ එතන ඒකයි. movement නෙමෙයි. movement කියන්නේ චලනය. move කියන්නේ similar word for locomotion, right? So there are some animals that cannot locomote or move, but they show different movements. Different movements. අන්න උගන් පැටළුනේ ඒකයිනේ. අර move වෙන්න බෑලු. ආයි කියනවා move වෙනවා. දැන් මෙතන move කියන්නේ පුතේ එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට යන එක. ඒ කියන්නේ locomotion. මෙතන move කියන්නේ මෙතන movement කියන්නේ ඔව් චලනය. ඒ නිසා සමහර සත්තු ඉන්නවලු චලන විතරක් පෙන්නන සංචරණය කරන්නේ නැති. ලියන්න examples. Sea anemone. Sea anemone and write coral polyps. Sea anemone. meaning of sea animal? මුහුදු මල. මුහුදු මලයි coral. දුමාල. Yeah. Sea anemone and coral polyp. Can you repeat a second word? Can you repeat second word? What you wrote in last putte? There are some animals that cannot move. Here putte, this is the second word. There are some animals that cannot move, but they show different movements. Then write the examples. Sea anemone, coral polyp. Sea anemone පුතේ සිංහලෙන් කියන්නේ මුහුදු මල. මොකක් මලක් වගේ නිසා. හැබැයි මලක් නෙමෙයි. මොකද්ද? සතෙක්. සතෙක්. හරිද? බලන්නකෝ. ඔව්. ඔබ දැකලා තියෙන පුතේ දැන් මම පෙන්නේ sea anemone. main පේනවනේ sea anemone. main sea anemone. Here, real structure. පේනවනේ? ලස්සනයි. They only showing some movements. රැල්ලට නෙමෙයි. ඒක සර් එයා විසින් ඇති කරන්නේ ඔව් නැත්නම් පුතේ. ඒ මොහොතේ රැල්ලටද? රැල්ලට නෙමෙයි පුතේ. එයාමයි. එයාම හොල්ල සමහරවිට ඔය මාළු වගේ අයව අල්ලගන්නවා. අල්ලගෙන කනවා. මැද තියෙන්නේ කට. මේ කෑලි වලට කියනවා tentacles. සත්තුන් අල්ලගෙන කනවා එයා. එයා predator කෙනෙක්. ඇයි පුතේ? heterotrophic නේ. කන්නේ කොහොමද සර්? කන්නේ පුතේ මැද කට තියෙනවා මැද මැද. අල්ලන් කන එක මේකෙන් කට. නැහැ සර්. මේකෙන් කනවා. සර් අපේ පැත්තේ තියෙනවා. තියෙනවා. ඊපස්සේ බලමු පුතේ coral polyps දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝනේ. coral polyps කියන්නේ coral පර. coral පර කියන්නේ පුතේ ඒක පණ නෑනේ. නෑ පුතේ ඒක ඇතුලේ ඉන්න පොඩි පණුවෙක් වගේ කෙනෙක්. එයා තමයි ජීවියා. හරිද? coral polyps. බලන්න මෙදී. මෙදී පුතේ coral පර පේනවනේ. මේක ඇතුලේ තව ඉන්න සතෙක් වගේ එකක්. එයා ගෙයක් හදාගෙන ඉන්නේ පුතේ. හරිද? in පණ තියෙනයි. That is also animal only showing what? Yeah. Yeah. Okay. They are in the sea. Yeah. Right. ලස්සනයිනේ. එක જાතියේ කට්ටිය. Sir, coral polyps is in only the sea? Yeah, only sea පුතේ. Most of them are only in sea. Right? Only the sea. Yes. බලන්න පුතේ ඔයගලන්ගේ මට නම් අපිරිය. දැන් පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. අද දැන් පාඩම් ඇත්තටම නේ කියලාම පාඩම්. ඔන්න කැරක්ටරිස්ටික්ස් තුනක් ඉවර කරා පුතේ වීඩියෝස් වී ඔක්කොම බලලා අචුට්ට පරක්කු තුන ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය අනිත් දවසේ අඩුපාඩු වෙන්න තියන්න එපා පුතේ. ටෙක්නිකල් ඉෂුව නේ ඒවා එනවා නම් ඒවත් ඔයගොල්ලන්ගේ වැරදි. කලින් වේලාසනින් සූදානම් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් පන්තිය පරක්කු වෙනවා. හරිද? රයිට්. දැන් අර පොඩි අඩුපාඩුකම් තිබ්බ අය රෙකෝඩින් එක දැම්මහම මේක බලලා පුතේ ආයෙ සම්පූර්ණ කරගන්න. හරිද? අර ගොඩාක්ම ස්ලෝ කරන්නත් බෑනේ පුතේ. ඒකට අපේ සිලබස් එක කවර් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම වේගෙ වැඩි නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ගේ වේගෙ මදි. සමහර අයගේ. එහෙම වෙන්න එපා. ලස්සනටම ලියනවා කියලා හිමිට ලියන්නත් බෑ. හයිය ලියනවා කියලා කැතර ලියන්නත් බෑ. ලස්සනට ලියන්නත් ඕනේ. වේගෙන් ලියන්නත් ඕනේ. හරි? රයිට්. එතකොට පුතේ බලන්න දැන් ලබන සතියේ ඕගොල්ලන්ගේ සිකුරාදා පන්තියට එනකොට පුතේ LMS එකේ පේමන්ට් එක කරලා තිබ්බොත් තමයි ගෝලයි කියලා පෙන්වන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් පෙන්වන්නේ නෑ පුතේ. ඒ නිසා මොකද්ද? ඔය අම්මලාට කියන්නේ පේමන්ට් එක කරන්න. අනික පේමන්ට් එක අප්‍රූව් වෙන්නේ පැය 24ක් යනවා. ඔයගොල්ලෝ සිකුරාදා උදේ පේමන්ට් එක කරොත් ඒත් බැරි වෙයි පුතේ ක්ලාස් එකට පැය 24ක් නෑනේ. තව එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති එකක් ඔයගොල්ලෝ මේ මාසෙට පේමන්ට් එක කරනකල් ජනවාරි මාසේ වීඩියෝ බලන්න බෑ පුතේ. ජනවාරි මාසෙට පේ කරනකල්. හරිද? මේ සෝරි ජනවාරි මාසේ පේ කරලා තිබ්බත්. ඒ කියන්නේ හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ජනවාරි මාසෙම වීඩියෝ බැලුවා නම් බලන්න තිබ්බා. දැන් ගොඩක් අය ජනවාරි මාසේ බලලා නැහනේ
එන්නෙත් නැතුව කල්තදා ඉඳලා. ඉතින් පෙබරවාරි මාසේ වුණ ගමන්ම පුතේ පෙබරවාරි මාසෙට පේමන්ට් එක කරලා ඇප්‍රූව් වෙනකල් ජනවාරි වීඩියෝ බලන්න බෑ. පෙබරවාරි ගෙව්ව ගමන්ම දෙකම බලන්න පුළුවන්. අන්න එහෙමයි සිස්ටම් එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා පුතේ ඒක අර ඒගොල්ලෝ දී හදලා තියෙන සිස්ටම් එක පුතේ. තව අලුතෙන් LMS එකක් එනවා ඒක එහෙම නැහැ. මේක වෙනස් කරන්න බෑ පුතේ. මොකද ඒගොල්ලෝ කෝඩ් කරලා ඉවරයි. හරි? right. මොකද ඒක අපි කස්ටමර් අපි හදපු එකක් නෙමෙයි වෙන අය හදපු එකක්. අපි ඒක සල්ලි දීලා ගත්ත එකක්. ඒකයි. හරි? right. ඔව් පුතේ. LMS එකේ online මේක කරද්දී සර් LMS එකේ දවසටහන් ඔව් පුතේ බලන්න මොනවා හරි LMS එකේ ඉෂුව එකක් තිබ්බොත් කෝල් කරලා අහන්න පුතේ ඔෆිස් එකෙන් කියලා දෙයි. හරිද? එතකොට කලින් පෙන්නපු දවසටහන වගේ නෙමෙයි දැන් LMS එකේ තියෙන්නේ. මොකද පුතේ? අර කලින් සර් දවසටහනක් තියෙන්නේ LMS ඒක අලුත් එක පුතේ. ඒ අලුත් එක. ඒක හදන ගමන් ඉන්නේ. ඒක ඉක්මනට එනවා ඈ. දැන් මේ LMS එකේ තියෙන්නේ ඒක. එතකොට පුතේ ආගෙන ඉන්න මේ ඒක නෑ ඉවත් පුතේ ඔයාලා අද group එකට දැම්ම free group එකක් තියෙනවා. ඒකට add වෙන්න හැමෝම. බලන්න දැන් අද group එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුතේ grade 6 මේ free education කියලා තියෙනවා group එකක්. බලන්න පුතේ ඒකට join වෙලා ඉන්න ඔය නොමිලේ තියෙන විවිධ වැඩසටහන්, විවිධ program, motivation දේවල්, විෂය පරිබාහිර ක්‍රියාකාරකම් පන්ති වගේ දේවල් ටීචර්ස්ලා කරනවා නොමිලේ LMS එක හරහා නෙමෙයි. පස්සේ ඒවට live යන්න පුළුවන් live යන්න recording එක දාන්නෙත් ඒ group එකට. අද මම දාලා ඇති පුතේ check your group. ඒකේ ඇති free group කියලා පුතේ ඒකට add වෙලා ඉන්න තියෙන වෙලාවට ඒකේ පණිවිඩ වැටේ පුතේ. හරි? එහෙනම් අදට ඇති පුතේ අපි අනිත් දවසේ හම්බ වෙමු. හැමෝටම එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි. God bless. පාඩම් කරන් එන්න හැමෝම. Okay. Good night. අයබෝවන් තෙරුවන් සරණයි. God bless. අයබෝවන්. Okay. Welcome. Okay, bye. Right. පාඩම් කරන් එන්න හැමෝම. Okay පුතේ. Study well. Right? Okay. Thank you, sir. Bye. Okay. Bye. Right. Okay.